Thank you, David. Hearing that, I know my colleagues have these on the computer. I will entertain a motion to move the bill. And can we get a roll call, please? Roll call on Bill S5036 with the amendments as presented. Senator Testa and Corrado have indicated no votes. Senator Bramnick has indicated an abstention. Senator Smith has indicated a yes vote. Senator Scuteri, who is subbing in on the bill votes for Senator Sarlo, has indicated a yes vote. Senator Lagana. Yes. Senator Gopal. Proudly votes yes. Senator Burgess. Yes. Chairman Stack has indicated a yes vote. Vice Chair Singleton. Yes. Yes, the bill with the amendments is released. All right. Next up will be Senate Bill 5037. David, please walk us through that bill, please. Bill S5037 establishes, quote, the Privacy Protection Act, concerns the collection and sharing of certain personal information. The committee amendments to the bill do the following: make an exception to the prohibition on the collection of information for healthcare facilities when the information is necessary for safe and appropriate delivery of healthcare services and as required by applicable law, including the Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996, commonly known as HIPAA. Secondly, the amendments remove the requirement for government entities to retain certain information collected for the time necessary to assess eligibility to provide certain benefits or services, and instead make that information an exception to the Open Public Records Act. Next, the amendments require the Commissioner of Health, in consultation with the Attorney General, to develop and publish standardized written consent forms translated into the most commonly encountered languages in the state and make these forms vital documents. Next, the amendments clarify that use of a form developed by the Commissioner or the use of interpreter-assisted processes consistent with applicable law fulfill the consent requirements of the bill, and that this notice may be provided electronically. The amendments also remove the requirement that the Commissioner of Health review confidentiality policies, guidelines, and regulations to ensure compliance with the bill, and instead permit the Commissioner to adopt rules and regulations pursuant to the Administrative Procedure Act. And lastly, the amendments change the effective date for the Commissioner of Health from taking effect immediately to instead taking effect 1 year after the bill is enacted. Thank you, David. We'll entertain a motion on Senate Bill 5037. Motion. I will second. Roll call, please. Roll call on Bill S5037 with the amendments that have been presented. Senator Testa and Corrado have indicated no votes. Senator Bramnick has indicated an abstention. Senator Smith has indicated a yes vote. Senator Scuteri has indicated a yes vote. Senator Lagana. Yes. Senator Gopal. Proudly yes. Senator Burgess. Yes. Chairman Stack has indicated yes vote. Vice Chair Singleton. Yes. The bill with the amendments is released. Thank you. I'm sorry. Did you want to? I'm sorry. I missed you. I do that from time to time, Senator Smith. Would you like to cast a vote on the bill? This is the Privacy Protection Act. Okay. On the left? Okay. Yes. All right. Our final bill of the night will be Senate Bill 5038. David, walk us through that one, please. Senate Bill S5038 codifies the Attorney General Directive referred to as, quote, strengthening trust between law enforcement and immigrant communities. The amendments that are being presented would clarify language regarding the continuing detention of an individual for federal civil immigration authorities by local law enforcement, and specifically the law enforcement agency or officer would be prohibited from continuing the detention of an individual past the time the individual would otherwise be eligible for release from custody solely based on the civil immigration detainer request, unless that individual is currently charged with, has ever been convicted of, adjudicated delinquent for, or found not guilty by reason of insanity for a violent or serious offense as enumerated in the bill, or had ever been convicted of an indictable crime other than a violent or serious offense in the preceding 5 years. The amendments further clarify that any detention pursuant to these exceptions may only last until 11:59 p.m. of the calendar day on which the individual would otherwise have been eligible for release. The amendments also clarify that the bill's reporting requirements for law enforcement only applies to the assistance a law enforcement agency provides to federal immigration authorities as enumerated within the bill.
Thank you, David. We'll entertain a motion on the bill. Motion. And I thank you. Motion by Senator Gopal, second by Senator Smith. Roll call, please. Roll call on S5038 with the amendments that have been presented. Senators Testa and Corrado have both indicated a no vote. Senator Bramnick has indicated an abstention. Senator Smith. So I want to say a few things about my chairman. First, I want to thank everybody who participated today. This room holds 150 or more people, and when people come out and speak, the process has a better chance of working. So I want to say to all the people who participated in all the panels and who were kind enough to wait till 7:02 p.m. for the final bills to come out, that you are to be thanked for making the process work. Secondly, I want to say that the comments that were made by the people today were absolutely shattering. And by the way, when I head home tonight, which will be after this vote, I'm going to turn on a television set that's going to show more atrocities all over the country done by ICE. These bills were necessary in order to give New Jersey citizens a chance and New Jersey immigrants a chance. All right, this is a police force that's totally out of control. All right, and I now am a mature adult, and I don't know what the hell has happened to our country. You know, I've been around for a number of decades, and I've been very, just so proud to be an American. All right, and this is the land of opportunity. But what I see on television every night, and what I heard from all of you today, is so totally shocking that it's happening. And this is the kind of thing that has to be done for us to get America back and to get it working and for people to be respected and not to have masked police forces hurting people and, as of this morning, killing people. So I know the rest of the a lot of the members feel the same way, but I think you made the process work even better. And I want to say thank you to you. And we got to be even more vigilant. I mean, we're passing these laws. It's not a guarantee that we're not going to have the ICE people in New Jersey and our New Jersey people suffering even more. So thank you. And I'd like to vote the strongest yes I can vote on this vote. Senator Scuteri has indicated a yes vote. Senator Lagana. Yes. Senator Gopal. Just a couple of comments I want to make on this bill. You know, this topic has been very emotional, especially as I watch the news. We've had a lot of issues in Monmouth County. An Atlantic Highlands restaurant owner who ended up back, who was illegally taken away, legal resident. A 19-year-old who was a victim of domestic violence who came to this country when she was 2 years old. A country that has failed for decades on immigration policy. It's like someone coming into your house and they stay here for 12 years and then the government tries to take them out. I think what's happening is horrific. Employers taking advantage of innocent people who have avoided situations of violence and turbulence in their own government. I watched a video, like many of you did, of the American citizen that was killed in broad daylight. How there's not outrage over that is mind-boggling. How people can defend that is mind-boggling. My Monmouth County prosecutor was here in the Assembly testifying in favor of why this bill is important. This is a critical time in our state and country's history in making sure that we do the right thing in a very basic concept. We protect human beings. Every human being deserves love, decency, and civility. So I want to thank the sponsors for posting this bill. I want to thank the chair for hearing this bill. And I look forward to seeing and making sure this is law and that there is a certain point we can all look back, Senator Smith, and say this was an ugly part of our country's history that does not represent any of us.
proudly vote yes. Senator Burgess. Thank you. Thank you for your testimonies. Thank you for your patience. Voices were heard today, emotions were felt, and experiences were heard. That was just unimaginable. And hopefully with this going through, I pray that some of these wounds will soon heal by what we're doing today. But just know you were heard, we were heard, and let's just continue working together. And I especially want to thank the teenagers that spoke today. I'm not sure if they're still here. Both of you spoke very, oh, okay. Both of you spoke very eloquently, and bless you. Thank you. Yes. Chairman Stack has indicated a yes vote. Vice Chair Singleton. So I'm going to echo the words of my colleagues here today, and I want to thank you all for your participation. My colleague to my right and one of the deans of our Senate, Senator Smith, said it very well. Our democracy works when we all participate and we all are engaged in it, and your engagement here today is worthwhile and notable. I just want to say a few things about these bills. These bills are drafted in such a way to respect federal law, in my opinion, while exercising our state's clear authority to decide how its own resources are utilized. Codification promotes both uniformity and transparency, which reduces legal uncertainty and inconsistent application across jurisdictions. These bills do not change federal law. They do not create new immigration benefits. They simply ensure that people already living, our neighbors, in our communities can access healthcare, education, and a justice system without fear. That benefits everyone regardless of immigration status. Our state has long prioritized public safety, fairness, and responsible governance. These bills reflect those values by strengthening trust, protecting privacy, allowing law enforcement and public institutions to focus on their core missions. That's good public policy, and dare I say, that's good government. So these bills are about trust, they're about clarity, and they're about safety. Supporting this package, in my opinion, my humble opinion, will mean safer communities, stronger institutions, and a more effective public safety system for everyone. I thank you for being here with us. I, like my colleagues, proudly vote yes to move this bill forward. And I thank you for your fight. Mujeres y hombres, gracias por tu lucha. The bill with the amendments as described is released. That concludes our business for this evening. Thank you. No son tan Pablito. Okay. I'll be back. I'll be back. It's okay.
Oh, too late now. We got this funny. Okay. All right. Huh? Ok. Bueno, compañeros, querida comunidad que nos ha estado mirando toda la mañana o todo el día, ¿verdad? Finalmente ha llegado al final la sesión del Senado. Tenemos a los compañeros de Pueblo Unido, Atlantic City, que nos van a comentar qué pasó, tanto en español como en inglés. Y tenemos al compañero. Gracias, yo soy Cristian Moreno, el director del Pueblo Unido. Les voy a pasar el micrófono a cada de mis compañeros para que se puedan introducir y terminar la noche unidos. Hola, soy Alison. I'm Allison Garcia. I'm Victoria Martinez. Hola, me llamo Alexander Mendoza. Aquí estamos con nuestros aliados en la lucha, los del Movimiento Cosecha Nueva Jersey. Entonces, para dar una actualización a nuestra comunidad, vamos a terminar la noche celebrando como pueblo. Entonces, gracias a Dios, gracias al poder popular, gracias a todas las organizaciones que se unieron hoy para luchar para el pueblo, logramos a pasar las 3 proyectos de ley que venimos aquí para abogar por. Entonces, gracias a los senadores en este caso, aprobaron los 3 proyectos de ley que básicamente va a dar más protección, más dignidad para el pueblo, para nuestra comunidad inmigrante. Entonces, lo más importante para nosotros como el Pueblo Unido fue el proyecto de ley indicado como 5038, que básicamente hace permanente la directiva de confianza de la Oficina del Fiscal a nivel estatal para inmigrantes. Entonces, esto significa que ya vamos a tener una ley, una protección permanente, es básicamente diciendo que la policía del local, del condado, policía estatal, es permanente, que ya no puedan poder colaborar con las agentes de inmigración en relación con asuntos civiles de inmigración. Entonces, para nosotros es una gran lucha. Hay otras cosas que están aquí en estos proyectos de ley que les voy a dar una oportunidad a mis compañeros a explicar. Pero para nosotros pasamos 3 proyectos de ley en el Comité del Senado. Entonces, ahora nos toca luchar este lunes que viene para el voto final. Entonces, el lunes que viene, hoy, por ejemplo, tuvimos como 8 senadores que estaban aquí votando. El voto que viene el lunes, todo el Senado y luego toda la Asamblea va a tener que votar para los mismos 3 proyectos de ley. Entonces, eso significa que todavía tenemos otro día de luchar este lunes, donde todo el pueblo tiene que salir a la capital estatal de Trenton, porque tenemos que ganar ese voto final. Necesitamos 21 senadores y 41 asambleístas que tienen que votar a favor de esta legislación. Entonces necesitamos todos los representantes de todo el estado. Los que viven en Lakewood, en Atlantic City, en Perth Amboy, en Jersey City, Hoboken, Camden, todos sus representantes van a tener que votar para esos 3 proyectos de ley este lunes. Allison, Alice. Okay, mientras Allison se vaya, vamos a hablar con Alex, que es el organizador de el Pueblo Unido. Alex, ¿cómo te sientes hoy que finalmente, después de un día largo de esperar aquí, finalmente ya se pudo pasar un paso más cerca, ¿no? One step closer to Monday. Cuéntanos, ¿cómo te sientes? Pues como ustedes ven aquí en la habitación, estamos contentos, sabemos que la lucha comienza, todavía sigue, pero estamos contentos que ganamos. Hay una gente que están en esta campaña por años, yo tengo un año lidiando por esta ley, hay unos que también los juntamos para pelear hoy. No me fija cuánto tiempo la gente tiene peleando, pero la cosa es que vamos a ganar esta batalla. Ya pasamos la batalla más difícil, ahora hay que tener 21 votos del Senado. Y vamos a seguir la lucha, vamos a llegar con la gente, vamos a enseñarle a los senadores, a la asamblea, que la gente quiere esta ley, quieren estas 3 leyes, y ellos quieren comunidades seguras, quieren que el gobierno federal entienda el mensaje, que New Jersey no es para la inmigración, que ellos quieren, que van a hacer lo que ellos quieran. El Estado está comprendido para proteger los derechos de los inmigrantes, y aquí estamos para chequear que esas leyes lleguen a la meta final. Muy bueno.
Estamos esperando por Allison, porque Allison había dado un testimonio muy poderoso acerca de su experiencia propia, de cómo su madre fue pues detenida y deportada en todo este meollo, en todo este caos de no tener un alineamiento. Vamos a esperar, porque también creo que Alex tiene que ir a tomarse foto. Si me traes a Allison cuando puedas, por favor. Mientras Alex regresa con la compañera Allison, compañeros, para seguirles dando un resumen. Itzel, ¿te gustaría dar algunas palabras? Ok. Esa. Sí. Claro. Itzel, gracias por la entrevista rápidamente. Cuéntanos desde tu perspectiva y tu conocimiento legal, ¿qué significa lo que ha sucedido esta tarde hoy? Bueno, pues lo que significa es, creo que por fin una victoria definitivamente para la gente y para el pueblo. Por años es muy importante recordar que todo toma mucho tiempo y el cambio es lento, desafortunadamente. Llevamos 6 años tratando de decir que la ley debe de ser que haya una diferencia entre la policía local y estatal y los agentes de inmigración, y hoy por fin nuestros representantes dijeron que ellos están de acuerdo y que debería de ser la nueva ley en el estado. Muy bueno, gracias Itzel. ¿Y qué le dices a las personas? Porque queda un paso más, cuéntanos qué es lo que Sí, queda. el lunes faltan los que son los votos ya, tanto en la Asamblea como en el Senado, y lo único que decir es que por favor, si tienen la habilidad de venir, que vengan y nos acompañen y que veamos ya la última página del libro, y ojalá que también celebren con nosotros después de que ganemos. Muchas gracias Itzel. Itzel trabaja con el grupo American Friends and Service Committee, que es una organización que trabaja en la parte legal ayudando a las familias que han sido secuestradas y detenidas, ¿no?, en su lucha legal para poder salir libre. Entonces ya nos vamos a despedir, compañeros, no sin antes darle parte a Allison, que Allison estuvo esta mañana. Allison, muchos de los senadores pudieron reconocer tu testimonio, muchos de ellos lo mencionaron como parte clave para que ellos votaran a favor. ¿Cómo te sientes hoy de la victoria? Me siento muy orgullosa, la verdad, cuando llegué aquí esta mañana no pensé que iba a tener tanto impacto a la comunidad, todos aquí, porque a mí me cuentan, pues, que todos estaban llorando aquí ya que terminé de hablar, fue una experiencia, mi primera experiencia aquí, muy emocionante, y estoy muy agradecida a todos. Muchas gracias. ¿Qué invitación le tienes a las personas? Porque queda un paso más el lunes. ¿Qué le dirías a la gente? Pues que sigue luchando porque todavía no se acaba la pelea. Así es. Y con eso nos vamos con las palabras de Allison, nuestra persona que te dio un buen testimonio, no un poderoso testimonio, y que, pues, por favor, si usted resuena con lo que Allison comentó esta tarde, únese a la lucha. Busque una organización comunitaria en su lugar, en su ciudad, y si no conoce de alguna, mándenos un mensaje por el privado para dirigirles, ¿no? Hay organizaciones tanto en el norte como en el centro, como en el sur de Nueva Jersey, y así que usted tiene que ser parte de la lucha, porque el 2026, si Trump vino fuerte en el 2025, va a querer venir más fuerte, pero nosotros tenemos que ser mucho más fuertes. Así que nos vemos, Pueblo Unido, gracias por todo. A ver qué tiene. Antes que nada les queremos dar a todos los que están viendo en vivo, tenemos que dar las gracias a los compañeros del Movimiento Cosecha Nueva Jersey, a todos los reporteros, los jornalistas, los reporteros que están aquí de la prensa independiente, que están dedicando su tiempo. Muchos no ven los que están detrás de la cámara, como el compañero Carlos, dos Carloses. Entonces, honestamente, a todos los que están viendo en vivo, todo esto fue posible. Ustedes podían ver todo esto porque hay reporteros del pueblo, los voces del pueblo que están aquí para luchar. Entonces, gracias por dedicar su tiempo, Carlos. Todos en los comentarios, por favor, hay que darle las gracias a los compañeros del Movimiento Cosecha Nueva Jersey, que estaban aquí por horas y por días, grabando todo, documentando todo para la historia, para el pueblo. Entonces, gracias a los compañeros y nos vemos para la próxima lucha. Gracias. Gracias, compañero. Así que con esas palabras nos vamos ahora sí, querida comunidad. Ha sido una faena larga. Vamos a quedarnos aquí, vamos a terminar la transmisión en vivo y vamos a celebrar una parte, porque estamos cerca, como decían los compañeros. Falta el lunes el voto decisivo, Dios mediante, Dios primero, se va a poder pasar para que en el 2026 podamos tener un pequeño grado de seguridad. No es completo, pero es un grado. Por eso toma seguir luchando, seguir organizándonos, buscar una organización comunitaria donde usted vive. No se puede quedar sola, no estamos solos ni estamos solas. Mientras más unidos estemos, mientras luchemos colectivamente, vamos a poder resistir y luchar. Pues con eso nos vamos, muchas gracias, no se olviden de compartir este video en vivo con sus contactos en sus redes sociales. Nos vemos.
thank you very much. Just for the people who speak English, the Senate has just finished the Judiciary Committee, and they have passed, it has voted a yes on the 3 proposals, and we'll see you back Monday for the final vote. Thank you very much.